Rais William Ruto sasa amesema serikali yake itakabiliana na mafisadi katika sekta ya mafuta na kuhakikisha kuwa wale wote wanaohusika wanapigwa kalamu. Na akizungumza katika ibada ya Jumapili katika eneo bunge la Kilgoris, kaunti ya Narok, Rais Ruto amesema kwamba hataruhusu wafanyikazi serikalini kutumia nyadhifa zao vibaya kuendeleza ufisadi. Na Steven Leto na taarifa hiyo. Rais William Ruto amevunja kimya chake katika sakata ya uagizaji mafuta kutoka ughaibuni ambayo imesababisha katibu wa petroli Mohamed Liban, mkurugenzi mkuu wa EPRA Daniel Kiptoo na mkurugenzi mkuu wa KPC Joe Sang kujiuzulu. Wajaluo kutukana Uhuru Kenyatta. Wacha nyinyi Wajaluo nipatie nyinyi free advice. Huyu Kasongo anakuja kwenu hamjui muulize sisi. Alikuja hapa akatutanganya. Alikuja na Biblia. Anasema mwadhani ya gosho. Akatuchenga. Nyinyi Wajaluo nimeona amekuja kwenu ati anapika samaki. Ati mufikirie yeye ni mmoja wenu. After days of mounting public pressure, President William Ruto has broken his silence on the scandal that has shaken Kenya's petroleum supply chain, making clear that those who sought to profit from the country's fuel supply would face the full force of the law. This is the administration that is going to deal firmly, decisively, and conclusively with all cartels. We finished the cartels in the fertilizer sector. We finished the cartels in the sugar sector. We finished the cartels in the coffee sector. We will deal with the cartels in the oil sector. EPRA CEO and the Kenya pipeline and the PS for energy, and especially the petroleum part. It has very little to do with the welfare of Kenyans. It has everything to do with watu wadogo wamekula chakula ya mzee. And Kenyans need to know this clearly so that we remove the veil out of whatever it is happening in our fuel sector. For the second consecutive day, former Deputy President Gachagua and Health Cabinet Secretary Aden Duale traded sharp accusations over an alleged dossier on the Social Health Authority, SHAM. Speaking during the United Opposition tour of the Ukambani region, DCP party leader Rigathi Gachagua claimed that CS Duale holds a 17% stake in a company allegedly operating within a consortium contracted to run the SHA system at a cost of 104 billion shillings. Katika ile consortium ambaye ililete biashara ya 104 billion. Kampuni inaitwa Convergence Network Solutions. Iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Energy, Opiyo Wandayi remains in office. Tonight we ask, how did irregular fuel waivers and billions in questionable imports happen under his watch? Was he unaware or complicit? KTN is in possession of letters showing the waivers on fuel quality were formally approved at cabinet level, decisions copied to his office. Meanwhile, EPRA has appointed Dr. Joseph Okech as Acting Director General. This story was produced by Vera Mura and voiced by Jesse Rogers. The board yesterday afternoon received the resignation of the Director General, Mr. Daniel Kiptoo Bargoria's resignation notice. The board thanks the former Director General for the dedicated service to the authority and wishes him well in his future endeavors. Kenya's fuel scandal continues to unravel, shaking the foundation of the country's energy sector and exposing deep cracks in governance. So far, 3 senior officials have exited the stage. Daniel Kiptoo, former Director General of the Energy and Petroleum Regulatory Authority, EPRA; Joe Sang, former Managing Director of the Kenya Pipeline Company; and Mohamed Liban, the former Principal Secretary for Petroleum.
siku moja tu baada ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua kutetea wakuu wa sekta ya mafuta wanadaiwa kuhusika katika kashfa ya ufisadi ya uagizaji wa mafuta ghushi. Na Gachagua amebandua msimamo wake akidai kwamba sakata hiyo ya mafuta ghushi sasa ni mzozo wa kibiashara kati ya wakuu hao na Rais William Ruto. Hii ni baada ya wakuu hao ambao ni katibu mkuu wa idara ya mafuta Mohamed Liban, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Kenya Pipeline Josang na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kudhibiti nishati mafuta Daniel Kipto kuwasilisha barua zao za kujiuzulu kwa mkuu wa umma hapo jana. But Health Cabinet Secretary Aden Duale has strongly denied the claims. I still wait for him tomorrow at 10 o'clock to go to the Business Registration Bureau, to go to Parliament and get my from the Hansard. Even he doesn't need to go to Parliament, to go to Hansard and get my wealth declaration. I have lived a life of integrity. So I can account for a coin. I don't own any company that does business with government. Don't talk about Aden Duale owns this company. Before you talk about, I've challenged you tomorrow to bring the CR12, but let me challenge him. Please, I dare you, come to a press conference. Stop running around. You can run, but you can't hide. CS Duale says a total of 27.5 billion shillings in claims has been paid out over the 19 months since the rollout of the Social Health Authority, accounting for 78% of all claims processed during the period. Duale further threatened to reveal the identities of individuals allegedly linked to the former deputy president and implicated in fraud within the now defunct National Hospital Insurance Fund, NHIF. I want to tell Rigiji and all the other extortionists and the blackmailers and the fraudsters that I will not lose the focus to deliver to the people of Kenya a strong, resilient, affordable, accessible healthcare system. The DCP. The thing is that, as Kenyans are aware, there is a program called G2G. G2G is basically a business, and it has been since it started. And it is a business entrenched in patronage. It is a business done by the same people in government. And that is why you realize the same company handling G2G, 75% of the fuel that comes into Kenya. It is the same company. Energy Cabinet Secretary Opiyo Wandayi, who is facing growing calls for his own resignation, also issued a public statement on Sunday. Invoices from One Petroleum for the MT Paloma cargo show fuel landed at Mombasa at 198,855 shillings per metric ton. Compared. Nyinyi Wajaluo, huyu Raila Odinga, Kasongo alisema ni mchawi, alisema ni muganga, alisema ni mtu ya fujo, alisema ni mtu ya kungoa leri. Tukiwa pale Karatina, akasema atasafirisha Raila mpaka bodo bila Raila kujua. Nyinyi mnajua Raila amesafirishwa mpaka bodo bila kujua kwa jeneza. Nyinyi Wajaluo mjiulize swali. Huyu Raila Odinga alienda India, alikufa, hakukufa kwa hospitali. Sheria ya mtu akikufa nje ya Rais Ruto akikodolea idara hizo macho na kuahidi kutoa kucha za kukabiliana na ufisadi na mafisadi. Nimeongea nikiwa pale Gakoe, mambo ya vita ya biashara kati ya William Ruto na wafanyikazi wake wale walikamatwa, na nikaeleza vile exhibit ya 500 million imeibiwa. Sasa naona DCI wanaandika barua ati ya kutisha Rigiji. Wacha nikuambie DCI, siku Kasongo amenitoa kwa ofisi, watu wetu walinyamaza kwa sababu hawakuelewa, hawakuamini ya kwamba Ruto anaweza fanya kitu kama hiyo. Ilichukua watu wetu 2 weeks kukubali ya kwamba Ruto alihangaisha sisi. Lakini saa hii wewe kama unataka kuja shika mimi, shika Rigiji, alafu uone ile maneno itakuwa hapa. Na nikwambia DCI,
before utishe mimi ati unataka kunishika, nataka kwanza wale watu walitupiga Lemuru wakati ya funeral, walitumwa na Kimani Ichung'wa, ukamate hao upeleke hao kotini. Kabla hujauliza mimi swali yoyote, wale wakora walitupiga Mweki PCA Church, uwakamate uwapeleke kotini. Kabla hujauliza mimi chochote, wale wakora walitupiga PCA Kariobangi, uwakamate upeleke kotini. Kabla hujauliza mimi chochote, wale askari 12 walitupiga kanisani ya Wetima CACK, uwapeleke kotini. Kabla hujaniuliza chochote, pesa ya SHA imeibiwa na Adan Duale, umshike umpeleke kotini.